This conference will now be recorded. The last class what we discussed. So just in brief, I will explain, and after that I'll continue the class. Yeah. So this is the BluePrisim, right? So once we log in into the BluePrisim, so we have different tabs are available, right? So in the earlier classes, we have discussed all these topics, right? So in the home, we have a dashboard page is there. In the studio, we have two studios like Process Studio and Object Studio. Process is, we call it as a Process Studio, and objects we call it as a Object Studio. And in the control room, so in the control room we have three features: session management, queue management, and scheduler. And we have analytics tab. So basically analytics tab we are using for reporting. We are generating some reports. So and we need to observe in graphical representation how the automations are uh, created. So like how the processes are created and how the objects are created and what are the queue volumes, and all the data are available in the form of graphical representation. So we call it as a tiles, right? So in the analytics we have two tabs, basically two important features. So that is dashboards and tiles. Okay. And one more feature, so that is a releases. So what is the purpose of releases means? This is a releases, we call it as a release manager. So in this release manager we have basically uh, two features like packages and releases. So within the package we have a release option is there. So what is this release manager means? So once the entire development is completed, so we need to release the build. So with the help of release manager we need to release the build. So the extension of the release manager is release file is .bp release file. అంటే మనకి once ప్రాసెస్ స్టూడియోలోని ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో డెవలప్మెంట్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ఆ బిల్డ్ ని ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి ఇంకొక ఎన్వైరన్మెంట్ కి మూవ్ చేస్తాం. సో హౌ టు move the code from one environment to another environment means, so with the help of release manager we can create a package. So and within that package we have a release option is there. So we need to release the build uh, build file. We need to release the file, so that is we call it as a .bp release file. So that .bp release file will move into one environment to another environment. So this is the usage of release manager. And we have a system manager is there. So in the system manager we have several options like processes, objects, skills, resources, workflow, and security, and audit, and system. So all these features we have already explained, we have discussed. So in the processes we have several options like exposure. So in the exposure option we have to expose the web service. And management, in the management we have active processes and retired processes, like history. So we can view the history of that particular process. And exception types, basically we have two types of exceptions. So that is system exception and business exception. And environment variables, so in the environment variables we have, so this feature is basically we are using for at the time of development. So why this feature is what is the purpose of the environment variable means, like with the help of by using environment variable, so it's a global variable. So we are declaring the variable here, and we can call the variable in any process or in any object. సో అంటే ఒక మనం వేరియబుల్ ని, ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తే, ఒక వేరియబుల్ ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటే, సో వీ కెన్ యూజ్ దట్ పర్టికులర్ వేరియబుల్ ఇన్ ఎనీ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇన్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్. సో మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్ ని ఎక్కడైనా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఏదర్ ప్రాసెస్ లో కానీ ఆర్ ఏదర్
object locally. Okay, and again similarly we have objects also. We have different features like exposure. So this is also, we call it as a web service exposure, this option. And similarly we have a management, active objects, and then retired objects, and history. In the history also we can view the history of that particular object. And external. So, and external business object means, suppose whenever we have create one business object, so that means we need to write one code. So, and we need to configure that business objects, means we can call the business object from the external external feature, right? And we have SOAP web services and web API config services. So different we need to call the web service. How to call the web service means, we just add the service here, and then after that we need to call the web service with the help of Process Studio and Object Studio. We need to call that particular web service. We have basically two types of web services, like SOAP and then REST API. So that APIs we can call first. We can add that service here, and then again after that go to Process Studio or Object Studio, we can call that web service in the Process Studio or Object Studio. So we will see in future classes for how to call the web service. All these things we will explain in future classes, right? And similarly here also same environment variables. So we can declare the environment variable here, we can add the variable here, and then we can call the variable in any process or object. And similarly skills, the skills feature is added um, from version 6.4 onwards. The lower versions, the skills feature is not available. So why? Because what is the purpose of skills feature means, it's related to artificial intelligence extensions, right? Suppose we have a skills feature is added in the studio. Okay, and I will show you the so we need to add some plugins in the skills feature, like in the management. Okay, and again similarly resources, we have available resources and then available processes. Like we have available resources is there. So here we have resource pools is there, right? So in the pool, in the resources option, we have pools and management. Pools means we can create UK pool or US pool or whatever it is. Suppose for example ఇక్కడ మనకి చాలా అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ n నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఒక పూల్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. సో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ పూల్ హియర్. సో జస్ట్ UK pool, just we have to create UK pool, and we'll add the resource into that particular pool. Sorry, I'll create a new pool here, and then UK pool, and I'll add this resource. Source name is invalid. Okay, so okay, no issue. Okay. Yeah, first I'll create one group here. Actually in the for example, I'll create one pool. Yeah, so see, I'll just add the pool, add the resource into that particular pool. Like that we can create n number of pools, and then we can, like UK pool, US pool, like that, Canada pool. So like that we can create pools, and then we can add the resources into that particular pool, whichever pool you want. So that pool we need to add all the resources, all the available resources into that particular pools here. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని రిసోర్సెస్ మనం కొన్ని ప్రాసెసెస్ ఓన్లీ యూకే పూల్ మీద రన్ అవ్వాలి, కొన్ని ప్రాసెసెస్ ఓన్లీ యుఎస్ పూల్ మీద రన్ అవ్వాలి. సో అట్ దట్ టైమ్ వీ కెన్ క్రియేట్ పూల్స్, అండ్ దెన్ వీ కెన్ యాడ్ దట్ రిసోర్సెస్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ pool here. So that is the usage of this pools option. And then suppose for example
for the multi-bot architecture, we can for the multi-bot architecture, so we need to create pool, and then we need to add or whatever the resources you want, so that resources you need to add into that particular pool. అంటే మల్టీవర్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటనేది నేను ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో చెప్తాను, మీరు దానికోసం మరి అవ్వద్దు. బట్ so whenever we are using multi-bot architecture, then we need to create one pool. So within that pool, so we need to add whatever the available resources we have, so that the available that resources we need to add into that particular pool. So ఇక్కడ మన pool create చేసుకుంటాం, and again similarly, so whatever the available resources are there, so మనం ఏ రిసోర్సెస్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ రిసోర్సెస్ ఇక్కడ pool లోకి యాడ్ చేస్తాం. Okay, so that is the usage of pool here. And management, so management means, so here we have active resources and then retired resources, same feature as just like a management. So here active process lo మనం ఏం చేసాం, retired process లో ఏం చేసామో సేమ్ ఫీచర్ ఇక్కడ మనకి ఈ రిసోర్స్ ఈ మేనేజ్మెంట్ లో కూడా. And then work queues, so first we need to create a work queue here. ఇక్కడ మనం work queue create చేయాలి. So where we are creating the work queue, so in the system manager we have a work queues option is there. So in that work queues option, we just create, click on that new button, and then so see here we have q3. So we will give the name just like whatever the name we want. So that name, suppose for example Vinod, I will just give Vinod name. So this queue created, so that means whatever the queue, so how to create a work queue means, so in the system manager itself we have workflow option is there. In that particular workflow option, we have work queues option is there. So just click on that work queue and then click on new button, click on new button, so then automatically it creates a work queue here. So we'll just give the name of that particular work queue, and then key name also we need to give here, and then maximum attempts, so that is only we are giving one. Suppose for example we'll give 2 or 3, we can increase it. సో దీని ఫీచర్స్ అన్ని కూడా నేను ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ క్యూ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇన్ డెప్త్ లో. బట్ హౌ టు క్రియేట్ ఎ వర్క్ క్యూ మీన్స్, in the system manager we have work queues option is there. So in that particular work queues option we have, so just click on new button, and then we'll create a new work queue. Once we have to fill all these details, and after that just click on apply button. Okay, and again we have an environment logs is there. So in the environment logs, so what is the usage of environment logs? So I already explained in the last class. So we have 3 actions are available in the environment logs: acquire log, uh, query log, acquire log, and then release log. So first we need to, the bot needs to check whether the application is locked or not. So that is the action we are using, like with the help of the action, that is query log. So first we need to run the query log, whether the application is locked or not, we need to check. So and after that, so again, so if the application is not at locked, so then we'll just directly call the acquire lock option. So once the application is locked, and then we need to perform some actions in that particular application, and then so again we need to release the so once the work is completed, and then the bot will release the will call the action like release log. So whenever the bot will particular apply, and then it acquires the log. So this is the feature we have in BluePrisim. So we have an environment locking mechanism. Okay, and security, in the security, the environment locks, I'll show you the real example for the environment locking mechanism. I'll show you in future classes, don't worry about this concept. We have basically 3 actions in the environment locking mechanism: query lock, acquire lock, and then release lock. And again we have security.
in the security option, we have we need to create different users. So and then we need to give different permissions also. సో ఇక్కడ మనం ఒక సెక్యూరిటీలో యూజర్ ని అంటే ఒక న్యూ యూజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే హౌ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ యూజర్ మీన్స్ విల్ జస్ట్ డైరెక్ట్లీ గో టు సిస్టమ్ మేనేజర్ అండ్ దెన్ go to security and then click on user and then just right click on it. So in the users, just right click on it and then create user. Just click on create user means just enter the name and then we just enter the password and then retype the passwords here and then just so that is the way to create the user. Okay, and again user roles, we have different roles are available, like in the BluePrisim tool, like developer role is there, process administrator role is there, release manager, like schedule manager, and then tester, web service consumer, like system administrator. So system administrator means we have all the roles, like suppose for example I'll select system administrator. So then see the permissions, whatever the permissions in the BluePrisim, so all the permissions we have, right? So analytics permission we have, control room, object studio, process studio, all permissions we have. So testers is nothing but there is no need to involve in the no need to involve in the development, right? So for that reason we don't have, we have just access for the control room access. See tester, just I am selecting tester, select tester select చేశాను అనుకోండి నేను, నాకు ఏ పర్మిషన్స్ కనబడుతున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద పర్మిషన్స్ we have here, like in the control room permission we have, and then object studio and then resources, that's it. So there is no process studio, process studio, object studio, and then resources. So why we have process studio and object studio? Development అయితే మనం ఏం చేయమండి ఇక్కడ, జస్ట్ ఇక్కడ కూడా మనకి, so we have very limited features in the object studio and process studio for the testers. See, only execute business object, that's it. There is no need to create business object or no need to delete the business object or no need to we don't have any permission for the edit business object or export or import or manage. We don't have suppose testers don't have like any other permissions, so they have only uh, execute business object. That means they're running the business object, that's it. But there is no other options, there is no other features or other permissions are provided by the for the testers. Testers కంటూ వేరే సమ్ అదర్ పర్మిషన్స్ అయితే ఉండవు. మనకి ఏమున్నది ఏంటంటే అంటే ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ఎ పర్మిషన్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ రూమ్, దట్స్ ఇట్. కంట్రోల్ రూమ్ అండ్ దెన్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాసెస్ with the help of object studio and then process studio. That means that is the permissions for testers. సో లైక్ డెవలపర్స్ అనుకోండి, డెవలపర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, డెవలపర్స్ తీసుకుంటే ఏం తీసుకోవచ్చు, అగైన్ వీ హ్యావ్ ఎ ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియో అండ్ ప్రాసెస్ స్టూడియో. నో నీడ్, వీ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్ ఫర్ కంట్రోల్ రూమ్. కంట్రోల్ రూమ్ పర్మిషన్ యాజ్ జనరలీ కంట్రోల్ రూమ్ పర్మిషన్ డెవలపర్ కి ఉండదు. కానీ మనకేంటంటే ఇప్పుడు కంపల్సరీ యాజ్ ఏ డెవలపర్ అయినా మనమే, టెస్టర్ అయినా మనమే, సో ఏదైనా మనమే. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ మనకి అన్ని ఇస్తారు. అంటే మనకి స్టూడియో పర్మిషన్ ఉంటుంది, కంట్రోల్ పర్మిషన్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ రిలీజెస్ పర్మిషన్ ఉంటుంది, అండ్ దెన్ సిస్టమ్ లో కొన్ని, సిస్టమ్ మేనేజర్ లో కొన్ని ఫీచర్స్ మాత్రమే మనకు ఉంటాయి, అన్ని పర్మిషన్స్ ఉండవు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ పర్మిషన్ ఫర్ అనలిటిక్స్ పర్మిషన్ మనకు ఉండదు. సో ఇక్కడ మనం అన్ని రోల్స్ మనమే ప్లే చేస్తామండి. జనరల్ గా ఏంటంటే ఆర్పిఏలో we have to play all the roles, like all the user roles. Suppose for example developers, we have a permission, so developer role play chestam. Process administrator, so we have to play process administrator role also, and then release manager. So whenever the development is completed, we need to go to release manager, and then we need to release the build, right? So because we need to move the code into one environment to another environment, like dev environment to UAT, or UAT to pre-production, or pre-production to production. So then that means we need to we have a permission for release manager option also. So for that reason, so we have as a RPA developer, so we have all the permissions, like developer permission, developer role, we are playing developer role, and then
process administrator role, and then release manager role, runtime resources, schedule manager. So we testers, so web service consumers, so all the roles we have, but we don't have analytics tab. We don't have permission for analytics. ఇక్కడ పాయింట్ అర్థమైంది కదండి, రైట్. అండ్ సైన్ ఆన్ సెట్టింగ్స్, సో దిస్ ఇస్ సింపుల్, we call it as just like password rules, like password must contain uppercase. Suppose whenever we are creating a user, then we should maintain password like uppercase letter and then lowercase letter and then special characters, some brackets we need to use. Like that we have we need to set some password rules. So that is the sign on settings here. And then credentials, this is, we call it as a credential manager. This is very useful feature in our development. So why this feature is very useful means, so whenever client applications are there, so then we need to create credentials for that particular application. సో ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్స్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తామంటే మనం వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇన్ credential manager. So in the credential manager itself, so the credentials, we call it as a credential manager. So in the credential manager itself, we should maintain the user credentials or application credentials, whatever it is. That means we should store the usernames and passwords here in the credential manager, and then this credential we need to call in the process level. Okay. So and encryption schemes, so in the encryption schemes, so this is a schema mechanism, like whatever the passwords we have created here, so that, so here the password is encrypted, right? So the password is, how the password is encrypted means based on this encryption schema mechanism. So like we have here encryption schema mechanism is there. So see here we have a methods like AES 256 and triple DES. Like that we have different kinds of uh, uh, encryption methods are there. So with the help of that encryption methods, so the passwords was encrypted here. So in the credential manager, అంటే ఇక్కడ ఈ ఎన్క్రిప్షన్ స్కీమాలో మనం ఏదైతే డిక్లేర్ చేసుకుంటామో ఆ బేస్ చేసుకుని, సో ఆ మెథడ్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ ఏమవుతాయంటే ఎన్క్రిప్ట్ అవుతాయి. ఓకే. సో ద క్రెడెన్షియల్ the user credentials or application credentials are encrypted based on the encryption schema. Like suppose for example we are selecting here 256 AES 256 AES crypto service mechanism. So then the based on that encryption schema, so the passwords are encrypted in the credential manager. Okay. So and here process logs, object logs, so whatever the logs we have there, so that the logs are generated based on the suppose for example for that particular process, so we need to check the process logs, object logs and audit logs, like that. So right, okay. So audit logs means basically this is which resource which user connected at that particular time. సో లైక్ దట్ వే, సో అంటే ఈ డేట్ లో ఏ యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు ఏ పర్టికులర్ మెషిన్ కి, అవన్నీ ఆ డేటా అంతా కూడా ఇక్కడ మనకి కనబడుతుంది జనరల్ గా. బేసికల్లీ ఇది వచ్చోండి. సో దిస్ ఇస్ ద యూజర్ అడ్మిన్ లాగ్డ్ ఇన్ టు రిసోర్స్, పర్టికులర్ రిసోర్స్. అక్కడ ఏమి రిఫ్లెక్ట్ చేశాడంటే సపోజ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేటెడ్ విత్ నేమ్ రిఫ్లెక్షన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ అప్లికేషన్. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ జనరేటెడ్ ద ఆడిట్ లాగ్స్. అంటే ఇది మేజర్లీ ఎందుకంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా లాగ్స్ ఏ రిసోర్స్ కి ఏ యూజర్ కనెక్ట్ అయ్యాడు అనేది ఎక్కడైనా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఆడిట్ లాగ్స్. And statistics, this is not useful for us, and then like we are not using this audit statistics tab and alerts tab. So so this also we are not using. So at the time of support activities we are using this alerts tab. So like so it just like it gives the machine warning messages. So what suppose for example the bot went to, so in the control room the bot went to warning state or the bot went to offline. So then the process then it gives an alert
message, that means it's for the particular machine it went into warning, or the particular machine it went into offline. So that kind of alerts we are observed in that alerts uh, uh, alerts feature. Okay, and design control I already explained. So whatever the internal exceptions are coming in the process studio or object studio, so that internal exceptions are uh, comes from here, the in the stage validation or flow validation or design control. So we have all the internal exceptions are available here. So we can edit the internal exceptions. Suppose for example here we have a severity warning, error, and advice is there. So whenever we are selecting error, so it gives the error message. Suppose it we are giving warning means just normally it just warn that particular step, or advice means it gives a particular advice is there. అంటే ఇవి ఎక్కడ మనకు కనబడతాయి అంటే, నేను just I'll show you simple example. Just I'll open one process here. For example, I'll open one process. సో చూడండి, ఇక్కడ మనకు కావాలంటే ఇది వాలిడేషన్స్ కూడా మనం ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు. నేను చెప్పాను కదా ఎర్రర్ అనేది ఎలా కనబడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద స్టేజ్ టైప్ ఈస్ ఎర్రర్ హియర్. ఎర్రర్ అంటే ఎర్రర్ ఏమన్నా ఇక్కడ మిస్సింగ్ లింక్ ఉంది, యాక్షన్ హ్యాస్ నో బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ యాక్షన్ సెట్ అన్న. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ వీ హ్యావ్. సో అక్కడ మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, ఎర్రర్, వార్నింగ్, దిస్ ఈస్ వార్నింగ్ హియర్, right? So just it gives a warning, just warning kind of message, and then it's a advice. So ivanni manam ekkadi nunchi control chestam ante we have a option called so flow validation, process validation, and then flow validation and design control. So in the design control option we have a stage validation is there, flow validation is there, and then documents control. Okay. So in this we have different error messages are available. Okay, and again we have a system settings. In the system settings also we have environment. So just like we are changing the themes, all these things we need to do in the BluePrisim tool itself. Okay, and then license, we can update the license here, and then archiving, so and then scheduler, and then calendar, and then fonts. So calendar basically we are using, so we have only here England and Wales, North Ireland, Republic of Ireland, Scotland calendars are available. So why the UK the BluePrisim product is developed by UK. It's a UK product, so for that reason we have only UK calendars. So whenever we need to add Indian calendars or any other country calendar like Japan or Germany or US or UK, whatever it is, so what calendar you want to add here, so you can add that calendar, and then so you can add that holidays list also in this system calendar. So why we are adding this calendar means, suppose uh, by using scheduler, so we need to schedule that particular process. అంటే మనం ఒక scheduler యూజ్ చేసుకుని మనం పర్టికులర్ ప్రాసెస్ మనం పర్టికులర్ టైంలో రన్ చేయాలి. సో రన్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, we have some calendars, like we need to use calendar. So why we are using calendar means, so UK holidays are different, US holidays are different, and Germany holidays are different. So different kinds of countries, we have some different holiday list are there. So then we should maintain the calendar. With the help of this calendar itself, we can manage the scheduler, రైట్. సో అంటే మనం ఆ పర్టికులర్ టైంలో, ఆ పర్టికులర్ డేలో, ఆ పర్టికులర్ టైంలో మనం ప్రాసెస్ని రన్ చేయాలి. అది హాలిడే ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే హాలిడే కాకపోతే మనం బాట్ రన్ చేయాలి. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ settings we need to do in this calendar list. So that is available in the system manager. In the system manager itself we have a system calendar option is there. So with the help of that calendar option, we just add the calendar here. So how to add the calendar means,
So here we have option called so see here we have one document icon is there. Just click on the document icon and then we can add the calendar here. Suppose for example Indian calendar, I'll add Indian or India calendar or one something, I'll give the name. So here I'll just add the calendar here. See the India calendar here. సో ఇక్కడ క్యాలెండర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, వీ కెన్ యాడ్ ద హాలిడే లిస్ట్. ఇక్కడ మనం హాలిడే లిస్ట్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ యాడ్ ద హాలిడే లిస్ట్ హియర్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ చెక్ ద I'll add it and then suppose this is 14th also holiday and then I can add it. So like that way we can add all the holiday list and then after that so so this calendar will use in our process. So how we are calling that process means, so just I'll show you. Just I'll save it and then go to process here. So here we have a we need to take one action stage and then within that action stage we have calendars option is there. Just a minute. Utility calendars option is the calendar, yeah, calendars option, calendars. Yeah, so see here calendars option. సో ఇక్కడ నుంచి మనం కావాలంటే వీ కెన్ కాల్ దట్. సో ఇస్ దట్ హాలిడే లిస్ట్ చూసుకోవాలన్నా ఏ చూడాలన్నా వీ కెన్ చెక్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడ నుంచి మనం క్యాలెండర్ నేమ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ క్యాలెండర్ నేమ్ ని మనం డిక్లేర్ చేస్తాం. వీ కెన్ డిక్లేర్ ద క్యాలెండర్ నేమ్ హియర్. సపోజ్ వాట్స్ అవర్ క్యాలెండర్ నేమ్. సో మనం ఏ క్యాలెండర్ నేమ్ ఇచ్చామో ఆ క్యాలెండర్ నేమ్ అక్కడ మనం డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఇండియన్ క్యాలెండర్, ఇండియన్ 1 క్యాలెండర్ అన్నాం కదా, ఆ క్యాలెండర్ నేమ్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం. ఓకే, సో this is calendars option is there, right? So this is the this is BP internal object. నేను ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది. So then don't worry about this. But whenever we are using some different country calendars, then we need to add the calendar here. ఇక్కడ మనం calendar ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. And reporting, so this is fonts. We can add different kinds of fonts also here. And then so basically these fonts are helpful for helpful in the region mode. In the region mode itself we need to use these fonts. So why we are using these kinds of fonts means, so we have a read text with OCR and recognize option is there. Suppose in the region mode, so we have to capture the text from the image. We have to extract the text from the image. So at the time of extraction of the text, so we need to use we have an action called read text with OCR and recognize text. We have two actions are there. So ఆ actions మనం యూజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీ we need to choose particular font. ఏ font అనేది మనం చూస్ చేసుకోవాలి. So that in that type of situation scenario, so we are using the fonts. We need to add the fonts here. Okay, we will see in the future classes also. These are the features, right? Reporting, this it generates a mi reporting. Just we'll just generate report means so see we need to generate report like this. For example, it creates one report, what are the processes and then what are the objects, all these things. Suppose for example I'll create a report rep, so and click on save here and then we'll see. Yeah, see rep text.txt. So it generates in .txt. So see no report content available. So roles, suppose roles, create role, edit package. So all these information are available. What are the objects, what are the audit full access, process configuration, environment variables. So all the information we have. So this is the mi reporting we have, right? So in that way we can generate the report. Okay, and
So this is not useful for as a developer. We are not using this, we are not generating any report here, but just simply how to generate report means just system manager, go to reporting, and then after that just click on generate report. Okay, right. So today we will discuss about studio. సో ఇప్పుడు నుంచి మనం ఏంటంటే స్టూడియోలో ఇన్ డెప్త్ గా ఒక్కొక్కటి ఏమున్నాయనేది చూద్దాం. ఓకే, so I'll first go to object level, objects. That means we'll go to object studio. So first, how to create object, how to create business object ni ఎలా create చేస్తాం అనేది నేను చెప్తాను. Okay, so how to create business object, create business object. Okay, create a business object. So go to how to create a business object here. So just go to object studio. This is objects is nothing but object studio, right? Processes is nothing but process. So ela వెళ్తాం మనం అంటే first go to studio and then go to objects. So go to objects here. So మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే just create group first create group చేద్దాం మనం. So we just create group here. That means create group and group name. So we'll just give the group name RPA underscore BluePrisim. I'll give. Okay, RPA BluePrisim. I'll give RPA BluePrisim. So this is the group creation. So how to create a group? Group is nothing but just like a folder creation in the object level. So how to create a folder here? So like, so here we are not calling folder, we are creating group here, right? So how to create a group? So go to objects and then right click on it and then create group. Okay, so ఇక్కడ group మనం create చేసాం. So what is our group here? So that is a RPA BluePrisim. And again within that group just right click on it and then create object create చేస్తే మనం just right click on it and then create object. So we'll just give the name for the business object. Suppose for example today we'll just test one. Okay, I'll create the name, enter a name for the business object. That name is test1, and just click on next button and then enter the description of the business object. So whatever the business, just I'll give a test only. So suppose for example that's a Gmail object or whatever what is the suppose CAMS application. So you have to create one business object name. Object itself we need to enter the description of that particular object. ఆ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం. దానికోసం అంత వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఏదైనా కావాలంటే ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఓకే, అండ్ దెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్ బటన్ and then just click on finish button. Sorry, yeah. So here we have test1 is there. So I have already created the object, right? So how to create object? Just right click on folder and then create object and then enter the object name and enter description and then click on finish. That's it. So ఇక్కడ మనకి ఏం క్రియేట్ అయిందండి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. What is the name of the object? What is the name of the business object here? That is a test1. So just double click on that business object. So create అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే just double click on it. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, డబుల్ క్లిక్ చేశాను. ఓకే, సో జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో డబుల్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఏం కనబడుతుంది దీంట్లో? సో by default we have 3 pages. So this is we call it as a page. This is we call it as a page. This is we call it as a page. Yeah. So actually once a business object was created, within the business object we have so ఇక్కడ ఈ hierarchy ఒకసారి చూడండి. ఓకే, object and within that business object we have object. Within the object we have page
within the page we call it as a stage, and within the stage we call it as a action, and within the action we have elements, and within the elements we have attributes. ఓకే, సో చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్లు ఏముంటున్నాయి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ లో పేజ్ ఉన్నాయి, పేజ్ లో ఏముంటున్నాయి మనకి స్టేజ్ ఉంటుంది, తర్వాత స్టేజ్ లో ఏముంటున్నాయి మనకి యాక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, యాక్షన్ లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, we have elements, and within that elements we have attributes. So this is the hierarchy of this business object. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మనం. ఆబ్జెక్ట్లు ఏమున్నాయి మనకి, we have object is there, we have a business object is there, object or business object. So whatever it is, both are same. So we have a business object. So within the business object we have different pages, multiple pages. మనం ఎన్ని పేజెస్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు, we can create n number of pages, and within the page we have different stages. Okay, and within the stage we have different actions, and within the action we have different elements, within the element we have different attributes. Okay, సో ఇక్కడ పేజ్ అంటే ఏంటి, స్టేజ్ అంటే ఏంటి, యాక్షన్ అని దేన్ని అంటాం, ఎలిమెంట్ అని దేన్ని అంటాం, అట్రిబ్యూట్ అంటే దేన్ని అంటాం అనేది ఒకసారి నేను చెప్తాను. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి అర్థమైంది కదా అసలు. సో ఫస్ట్ we need to create a business object. How to create a business object? Go to objects and then just right click on the create object, right click on it and then create a group first. Within that group we just right click on it, create object. So within the business object we have different pages, and within the page we have different stages, and within the stage we have different actions, and within the actions we have different elements, and we have different attributes. Okay, so in the business object itself we have one more feature is there, very important feature. So that is application modeler. Okay, so application, it's not a modular, it's a modeler. Okay, application modeler. So this is very important feature in the BluePrisim tool. So why application modeler is a very important feature means we can capture the data, or we can capture the elements with the help of by using application modeler. సో అంటే మనం ఏ అప్లికేషన్ అయినా మనం క్యాప్చర్ చేయాలన్నా, అంటే మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే, ఎలిమెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మోడలర్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్స్. అంటే మనకు ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, we have one application is there. So within in that particular application we have some text boxes are there, some radio buttons are there, some drop downs are there, some some buttons are there, some text box are there, some radio buttons or drop downs. So some elements. So వాటంటే మనం ఏమంటాం అంటే ఎలిమెంట్స్ అంటాం జనరల్ గా. సో వాటిలో దేన్నైనా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మోడలర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్స్. సో అందుకని మనం అప్లికేషన్ దేన్నైనా సరే స్కాన్ చేయాలంటే, అంటే మనం అప్లికేషన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మనకి ఏం కావాలి, అప్లికేషన్ మోడలర్ కావాలి. సో అదేంటనేది నేను చెప్తాను, యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. బట్ సో వీ హ్యావ్ what are the important features in business object means, we have some within the business object we have different pages, we have different stages, actions, elements, attributes, and then application modeler. Okay, so application modeler is also very important feature in this BluePrisim tool. Okay, and so in the application modeler we have different modes are available. So what are the modes means, HTML mode, okay, and browser mode, okay, and again active accessibility mode. This is, we call it as active accessibility mode. Okay, and again ఇవన్నీ నేను చూపిస్తానండి, మీరు దానికోసం అరేది, బట్ ఒకసారి ఫస్ట్ వినండి. Okay, so in the application modeler itself we have
different modes are available: HTML mode, browser mode, active accessibility mode, Win32 mode. Okay, and again we have UI mode, that means user interface mode, UI automation mode antama, UI automation mode, UI automation mode. And we have region mode. Okay, basically we have only 4 modes are there, like HTML mode or browser mode, active accessibility mode, Win32 mode, UI mode, region mode, UI automation mode, and then region mode. అంటే మనకి మేజర్ గా కనపడే ఏంటంటే HTML మోడ్. అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ ఏంటంటే మనం HTML మోడ్ దేనికి వాడతాం, బ్రౌజర్ మోడ్ దేనికి వాడతాం అని నేను చెప్తాను. సో HTML mode and browser mode we are using for web applications. సో ఈ రెండు మోడ్స్ దేనికి వాడతాం అంటే మనం వెబ్ అప్లికేషన్స్ వాడతామండి జనరల్ గా. వెబ్ అప్లికేషన్స్ అంటే HTML మోడ్ దేనిలో కనబడుతుంది, బ్రౌజర్ మోడ్ దేనిలో కనబడుతుంది అంటే క్రోమ్ కి గానీ ఫైర్ ఫాక్స్ అప్లికేషన్స్, ఫర్ క్రోమ్ అండ్ ఫైర్ ఫాక్స్ అప్లికేషన్స్. సో వీ హ్యావ్ టు సీ ఓన్లీ బ్రౌజర్ మోడ్, దెర్ ఈస్ నో HTML మోడ్. ఓకే, అండ్ IE ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, సో దట్ IE మనం IE అప్లికేషన్స్ ఏదైనా స్పై చేస్తాం అనుకోండి, అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ తో యూజ్ చేసిన అప్లికేషన్ ఏదైనా స్పై చేస్తే, సో only we have to see HTML mode in place of browser mode. We have to see HTML mode. అంటే IE based applications మనం స్పై చేస్తున్నప్పుడు, అంటే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నప్పుడు, సో we have to see HTML mode, active accessibility mode, Win32 mode, and UI automation mode, and then region mode. We have 5 modes, right? So whenever we are spying or we are capturing the elements with the help of browser, with the help of Chrome or Firefox, so then we have to see the browser mode. We have to see browser mode in the application modeler. Browser mode, active accessibility mode, and Win32 mode, and UI automation mode, and then region mode. Okay, అంటే మనకి IE అప్లికేషన్స్ స్పై చేసినప్పుడు మనకి ఓన్లీ ఏం కనబడుతుంది, HTML mode కనబడుతుంది. There is no browser mode, right? And we have to see like active accessibility mode and Win32 mode and UI automation mode, and then region mode. Okay, but whenever we are capturing or we are spying the elements with the help of for the Firefox application, like with the help of Firefox or Chrome, so then we have to see only browser mode. There is no HTML mode. Okay, and active accessible browser mode, active accessibility mode, Win32, UI automation, and then region. So for HTML mode and browser mode, basically we are using for, we are spying the elements for the web applications. For the web applications, what are the spyable modes for Chrome and Firefox or internet means HTML mode and then browser mode. So we for web applications we are using HTML and browser modes, and active accessibility mode. This is a mixed mode. This is for Windows applications and web applications. For Windows and web applications. For Windows and web applications, both we can use active accessibility mode. And for Win32 mode means this is for only Windows applications. That means .exe applications. .exe extension ఏదైతే ఉంటున్నాయో, సో ఆ అప్లికేషన్స్ మనం యూజ్ చేయాలంటే, సో for that applications we are using Win32 mode. And UI automation mode means, so this is basically like in any kind of application, web application or Windows application, some kind of text boxes are not identified properly for browser mode or HTML mode, and then we go for UI automation mode. మనం ఎప్పుడైతే సపోజ్ ఒక ఎలిమెంట్ క్యాప్చర్ చేసామండి, చేసిన తర్వాత అది HTML కానీ బ్రౌజర్ లో కానీ యాక్టివ్ యాక్సెసిబిలిటీ మోడ్ లో కానీ Win32 లో కానీ కరెక్ట్ గా స్పై అవ్వలేదు అంటే అప్పుడు దేనికి వెళ్తాం మనం, విల్ గో ఫర్ UI automation mode. Okay, and region mode means this is purely surface automation technique, like for Citrix based applications, so we'll go for region mode. Okay, so that means we have
we'll just capture just like a image, and then we have to identify in the elements in that particular image. Okay, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. సో ఈ రోజు ఏం చెప్తానంటే నేను పేజెస్ గురించి, స్టేజెస్, యాక్షన్స్, ఎలిమెంట్స్, అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటి, అండ్ దెన్ అప్లికేషన్ మోడలర్ లో ఉన్న మోడ్స్ ఏమున్నాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో here this is the object, right? So we have created the object like this. So how to create object? Just go to objects, right click on, just create a group first, and within that group just right click on the group and create object, and just right click on the create an object. So then enter the object name, and then enter the description, and then click on next button, and then finish. So that's the way to create an object. So once objects are created, and then just double click on that particular object. This object మీద మనం ఏం చేస్తాం, double click చేస్తాం. Double click చేస్తే automatic గా, so this object studio is open here like this, open like this. So in this నేను ఫస్ట్ ఏం చెప్పానండి, ఇక్కడ pages అన్నాను. So these are the pages. So initialize page, clean up page, action 1. Suppose for example I'll create a new page, just right click on it. ఇక్కడ మనం రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ అన్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఇంకొక పేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సపోజ్ వీ కెన్ rename that page also, right click on it, rename it also, test2 for example, page name. సో వీటన్నిటిని మనం ఏమంటాం, మనకి బై డిఫాల్ట్ 2 పేజెస్ యాడ్ అవుతాయి కంపల్సరీ. అవి 3 పేజెస్ ఉంటాయి, ఇనిషియలైజ్, క్లీనప్, యాక్షన్ 1. ఓకే, యాక్షన్ 1 దగ్గర నుంచి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ద రిమైనింగ్ 2 పేజెస్, ద 2 పేజెస్ ఆర్ ఇనిషియలైజ్ పేజ్ అండ్ క్లీనప్ పేజ్. వీటి గురించి యూజ్ ఏంటనేది నేను చెప్తాను, కమింగ్ క్లాసెస్ లో మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. So initialize and cleanup page, the 2 pages are default pages, and one more page is action page. From this page onwards we will start the development. Okay, ఇక్కడ నుంచి మనం డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ we don't no need to touch for the initialize page and cleanup page. ఈ రెండు పేజెస్ ని మనం ఇలా డిఫాల్ట్ పేజెస్, వీటిని అలా వదిలిపెట్టేస్తాం. ఆ తర్వాత నుంచి మనం వర్క్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఫ్రమ్ ద action 1 page onwards. Okay, and these are the pages, and what are the next one is stages, right? So these are the stages. We have total 24 stages are there in the object studio. So like pointer, link, pointer stage, link stage, block stage, read stage, write stage, navigate, code, wait, process, page, action, decision, choice, calculation, multi-calculation, data item, collection, loop, note, anchor, end, exception, recover, resume. Like that we have total 24 stages. Okay, so we వీటన్నిటిని మనం ఏం కాల్ చేస్తామంటే స్టేజ్ అని కాల్ చేస్తాం. సో స్టేజ్, ఓకే, స్టేజెస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ we have actions. సో దీన్ని మనం యాక్చువల్లీ ఈ పేజ్ లోనే మనం యాక్షన్స్ అనేవి బిల్డ్ చేస్తాం. సో పేజ్ లో యాక్షన్స్ అనేవి ఎలా బిల్డ్ చేస్తామంటే, సో బేస్ we just take one stage, within that stage we have action option is there. So see here action, right? స్టేజ్ లోపల ఏముందండి మనకంటే యాక్షన్ ఉన్నాయి, అంటే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ యాక్షన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి ఏం కనబడతలేదు. ఒక డిఫాల్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుని నేను చూపిస్తాను, అంటే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి తీసుకుని నేను మీకు చూపిస్తా. ఓకే, యా. సో ఐ విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం మనం. సో కొన్ని పేజెస్ క్రియేట్ చేసాం, we have created some pages. So what are the pages we have created? Means launch, username, password, compose, send, like that we have created some pages. Okay, so కొన్ని పేజెస్ క్రియేట్ చేసాం. పేజ్ లోపల ఏముంది అంటే ఏమున్నాయి, స్టేజెస్ ఉన్నాయి. స్టేజ్ లోపల ఏముంది అంటే యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద యాక్షన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేస్తే we have different actions like global send key events, global send keys, insert java fragment, javascript fragment, launch, navigate, terminate, update, gmail, like so navigate, terminate, update, like that we have different actions. సో ఈ యాక్షన్స్ లోపల ఏముంటాయంటే we have different elements. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే మనం we have to spy that particular element. సో అప్లికేషన్ మోడలర్ లో ఉన్న వాటిని ఎలిమెంట్స్ అంటాం, వీటన్నిటిని ఎలిమెంట్స్ అంటాం. అలాగే ఆ ఎలిమెంట్ ని మనం ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఆల్సో ఎలిమెంట్ we have.
సో మనకి ఇప్పుడు అర్థమైంది కదండి. పేజెస్ అంటే వీటన్నిటిని పేజ్ అంటాం మనం. వీటన్నిటిని అంటే ఇనిషియలైజ్ పేజ్, క్లీనప్ పేజ్, లాంచ్ పేజ్, యూజర్ నేమ్ పేజ్, password page, compose page, send page. Like that we have different pages. So stages means all, or we call it as a stages: pointer stage, link stage, read stage, write stage. So we have total 24 stages. So within the stage, so this is stage, within this stage we have different actions. So these actions are there. Actions లో ఏమున్నాయి, మనకి ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. అలాగే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ లోపల అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. సో అట్రిబ్యూట్స్ చూడాలంటే గో టు అప్లికేషన్ మోడలర్. So see, these are the attributes. Whenever we captured one element or we have to spy one element, it creates some attributes. These are the attributes we have. So దీన్ని మనం ఏమంటామంటే attributes అని అంటాం. ఓకే, సో this is the thing. సో ఇక్కడ మనం చూసినవి ఏంటంటే, సో పేజెస్ అంటే తెలుసు, ఇప్పుడు మనకి స్టేజెస్ అంటే తెలుసు, యాక్షన్స్ అంటే తెలుసు. యాక్షన్ అనేది ఏంటంటాం చూసాం మనం, అలాగే ఎలిమెంట్స్ చూసాం, అట్రిబ్యూట్స్ చూసాం. ఓకే, సో ఇది క్లియరా? ఇక్కడ వరకు ఏదైనా మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ క్లారిఫై ఇట్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. If we are good means we'll go ahead, we'll go to the next application model feature. మీకు ఇక్కడ ఏదైనా ఇష్యూ ఉందండి, ఇక్కడ ఏదైనా అర్థం కాలేదండి? అక్కడ అర్థం కాకపోతే అడగండి, చెప్తాను. Hello. Yeah, Vinod, nothing from my side. It's clear. Yes, thank you so much. So anyone, if you have any doubts? Okay, fine. So then we'll go for application modeler, right? So this is the application modeler feature. So this is very important feature. So just click on this application modeler. So we can capture the elements. So how to capture the elements means, suppose for example I'll just launch one application. No need to worry about this. So I will explain step by step in future classes. So just see, so how the application modeler, how to capture the element and how to spy the element. So what are the modes are available in the application modeler, just to see. Okay, so see, I'll capture one element. So I'll identify one element. So just I'll click on identify button. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా, నేను ఇక్కడ అప్లికేషన్ మోడలర్ ఓపెన్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఓపెన్ ద అప్లికేషన్ మోడలర్ లైక్ దిస్. హౌ టు ఓపెన్ ద అప్లికేషన్ మోడలర్? సో in the object studio itself we have application modeler. Just one button is there, just click on that application modeler. So like this, one window is open. This is application modeler window. So in this application modeler window, so we just add one element. ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఎలిమెంట్ యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ element 2 అనే ఒక యాడ్ అయింది కదా. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే డాక్ స్పేస్ సపోజ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అంట, నేను ఏదో ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ అన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, టెక్స్ట్ బాక్స్, సారీ, టెక్స్ట్ బాక్స్ హైఫన్ యూజర్ నేమ్ అందాం. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఎలిమెంట్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఏ ఎలిమెంట్ ఇది? ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ ఉంది కదా, ఈ ఎలిమెంట్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. దానికి నేను ఇది ఏంటంటే ఇది వాట్ ఈస్ దిస్ బాక్స్ హియర్? దిస్ ఇస్ వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ఎ టెక్స్ట్ బాక్స్, రైట్? సో ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి. లేకపోతే ఈ బటన్ ఉంది, దీన్ని కూడా నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దెన్ నేను ఏం రాశాను, నేను ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేశాను ఫస్ట్, తర్వాత అండ్ దెన్ I'll give the name. So just text box hyphen username, and just we have one button is there, that is identify, right? Just click on identify here. So see here, identify మీద మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఏ మోడ్ కనబడుతుందండి? వాట్ ఇస్ ద మోడ్ హియర్? IE-HTML mode, right? So నేను చెప్పాను కదా మనకి how many modes we have. So total 5 modes, right? HTML mode, browser mode, and then so HTML mode దేనికోసం వాడతాం మనం? వెబ్ అప్లికేషన్స్. సో బై యూజింగ్ HTML mode we can spy the elements for web applications, right? And then browser mode is basically used for Chrome or Firefox applications. Active accessibility mode, it is nothing but a hybrid mode, so we can use for both applications like Windows and web applications. It's a hybrid mode. So active accessibility mode means it's a hybrid mode. We can use for we can identify the elements for Windows and web applications.
And one more mode is there, that is Win32. Win32 is basically we are using for Windows applications. And we have UI automation mode for any kind of applications. So whether the elements are not spyable with HTML mode or browser mode or active accessibility mode or Win32 mode, then we go for UI automation mode. UI means user interface automation mode. And region mode means in the region mode, so we can capture the elements. So we just like a image format. So in the surface automation with the this is for basically used for surface automation technique. What is surface automation means, I will explain later. So no need to worry about this, right? So and then here see, this is HTML mode. This is HTML mode. So we can, అంటే HTML mode దేనికి ఉంటాయని చెప్పానండి, IE కి సపోర్ట్ చేస్తున్నాను కదా, మనకి ఇక్కడ బ్రౌజర్ మోడ్ కనబడదు చూడండి. సో మోడ్ చేంజ్ చేయాలంటే హౌ టు చేంజ్ ద మోడ్ మీన్స్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఆల్ట్ బటన్. ఆల్ట్ మన కీబోర్డ్ లో ఆల్ట్ ఉంటుంది కదా, ఆల్ట్ ప్రెస్ చేయండి. సో జస్ట్ ప్రెస్ ఆన్ ఆల్ట్. సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ మోడ్ హియర్, దట్ ఈస్ a Win32. సో అగైన్ ఐ జస్ట్ ప్రెస్ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేశాను. ఏ మోడ్ కనబడుతుంది మనకి ఇక్కడ, UI automation mode. Again just press alt. What is the mode here, accessibility mode. So that is, we call it as a active accessibility mode or accessibility mode, whatever it is, right? So and again just click on alt. So what is the mode here, region mode. Okay, అర్థమైందండి. సో నేను జస్ట్ ఏం చేశాను, అక్కడ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై మీద క్లిక్ చేశాను, తర్వాత ఆల్ట్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. ఆల్ట్ నా ఇక్కడ బ్రౌజర్ మోడ్ కనబడుతుందా, there is no browser mode. Why there is no browser mode here? So this is a IE application, not for క్రోమ్ ఆర్ ఫైర్ ఫాక్స్. నేను క్రోమ్ ఫైర్ ఫాక్స్ కూడా చూపిస్తాను, దానిలో మీరు బ్రౌజర్ మోడ్ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హియర్ సి, ఇప్పుడు మనం ఈ ఐఈలో ఉన్నాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో నేను ఇప్పుడు మౌస్ పాయింటర్ ఉంది కదండి, నేను ఇప్పుడు మౌస్ పాయింటర్ నాకు ఏ బాక్స్ కావాలి, ఏ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలనుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని, అంటే దాని మీద తీసుకొచ్చాను. ఓకే, దాని మీద తీసుకొచ్చిన తర్వాత కంట్రోల్ పట్టుకుని జస్ట్ హోల్డ్ కంట్రోల్ బటన్ అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. హోల్డ్ కంట్రోల్ మీద హోల్డ్ చేసి రైట్ క్లిక్ మీద ప్రెస్ చేయండి. ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఎలిమెంట్ క్యాప్చర్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మ్యాచ్ చేసి చూస్తే మనకి ఎలిమెంట్స్ అన్ని క్యాప్చర్ అయ్యాయి. జస్ట్ అప్లై కొట్టి హైలైట్ చేసి చూడండి, హైలైట్ అవుతుందా? ఎస్. అంటే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్స్ లైక్ దిస్. సో హౌ టు ఎలిమెంట్, I'll identify another element. Just I'll take one more element and then we can spy that element. See, ఏం చేస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ what is the first step here? So just I'll add element here. Okay, and then ఇప్పుడు మనం ఇంకొక ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేద్దాం. So what is the another element here? So we have a next button is there. So we'll just identify this button. So how to identify this button? Just బటన్ కదది మనకి. సో కాబట్టి నేను ఏం రాస్తానంటే ఫస్ట్ button. This is the naming convention here, right? So button space hyphen space, after that next. This is the standard for standard naming conventions. We'll follow the naming convention like this. So మనం naming conventions follow అయ్యేటప్పుడు ఇలా రాయాలండి జనరల్ గా. అంటే ఐ మీన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ హైఫన్ యూజర్ నేమ్, లైక్ బటన్ హైఫన్ యూజర్ నేమ్ హైఫన్ నెక్స్ట్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఒక లేబుల్ ఉంది, ఈ ఫర్గట్ ఈమెయిల్ అని ఉంది, ఈ లేబుల్ ని కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి. అప్పుడు మనం ఏమంటాం, అగైన్ వి జస్ట్ యాడ్ వన్ మోర్ ఎలిమెంట్ అండ్ దెన్ లేబుల్ hyphen space hyphen and then forgot email, right? So and so like this way we need to follow the naming conventions. So just go to button and then just button next click on identify here. ఇక్కడ ఐడెంటిఫై మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ go to, so see the pointer just move into next and then hold the control button and press right click. So we can capture the element here. See, ఇక్కడ చూడండి ఎలిమెంట్ క్యాప్చర్ అయిందో లేదా, జస్ట్ క్యాప్చర్ అయిందో లేదో చెక్ చేద్దాం. జస్ట్ ఇక్కడ హైలైట్ చేసి అప్లై చేయండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అప్లై హియర్ అండ్ దెన్ హైలైట్ ఇట్. Okay, like this way we can identify the elements with the help of application modeler. Application modeler యూజ్ చేసి మనం ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. So what are the available modes are available in the application modeler? So we have HTML mode, Win32 mode, and then active accessibility mode, and then region mode,
and then UI automation mode. So any mode we can, how to identify the elements means like this only. Suppose for example నేను ఇప్పుడు యాక్టివ్ యాక్సెసిబిలిటీ మోడ్ లో ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేద్దాం, లేబుల్ ని. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద లేబుల్, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఐడెంటిఫై, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఐడెంటిఫై అండ్ దెన్ mode change చేయాలంటే how to change the mode here, so just press alt button. So I'll just press alt. So what is the mode here? This is a Win32. Win32 is used for Windows applications. Again I'll just press alt. So what is this mode? UI automation mode. Again I'll just press alt. So what is this mode? Accessibility mode. So see, same kind of operation we need to do here. So just move the mouse pointer. So whatever the element we need to identify, so just place that pointer into that label and then just click on control, hold the control button and then click on right click, just right click. Okay, so see here, so the element captured like this, the elements captured like this. ఇక్కడ మనం క్యాప్చర్ చేసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో we need to observe here. So the element type is button AA. AA means active accessibility mode. So button next, this is HTML. HTML means this is a HTML mode. So we have identified by the element with the help of HTML mode. So for that reason we have we found that HTML element. Okay, so like this way we can identify the elements here. మనం ఇలా ఈ విధంగా ఎలిమెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, సో గాట్ ఇట్. సో ఇది అర్థమైందండి, అర్థం కాలేదా? సో ఇన్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్, వినోద్, ఇప్పుడు చెప్పండి. హైలైట్ అనేది ఆప్షనలా లేకుంటే జస్ట్ మనం దాన్ని మనం కరెక్ట్ దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసామా లేదా అనేది జస్ట్ తెలుసుకోవడానికి హైలైట్ అనేది జస్ట్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎలిమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేసాం, ఇలా చేసిన తర్వాత అది హైలైట్ అవుతుందా లేదా, అంటే కరెక్ట్ గా మనం కరెక్ట్ ప్లేస్ ని ఐడెంటిఫై చేసామా లేదా అనేది మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవడం, వెరిఫికేషన్ అన్నమాట, జస్ట్ లైక్ వెరిఫికేషన్. ఓకే, సో ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? దీనిలో మనకి అట్రిబ్యూట్ సెలెక్షన్ ఉంటది, నేను అవన్నీ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది, అర్థం కాలేదు ఒకసారి చూడండి. సో ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ స్టూడియోలో ఏమంటున్నాం, మనం పేజెస్ అండ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసామో చూసాం ఈరోజు. అండ్ దెన్ పేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, పేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో హౌ టు క్రియేట్ ఏ పేజ్. పేజ్ మీన్స్ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, క్లిక్ ఆన్ న్యూ అండ్ దెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే అంటే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ మనకి పేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, పేజ్ క్రియేట్ చేయడం తెలుసు, స్టేజ్ క్రియేట్ చేయడం తెలుసు, యాక్షన్స్ అండ్ దెన్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ దెన్ attributes. So within the business object we have different pages, and within the page we have different stages, and within the stage we have different actions and elements and attributes. So in the application modeler itself we have different features are there. So like we have different modes: HTML mode, browser mode, active accessibility mode, Win32 mode, UI automation mode, region mode. Like this we have different modes. And again we have different applications when we are trying to interact with basically we have these modes are available in application modeler. So and we have different modes are also there. So that is SAP mode. ఇది ఎప్పుడు కనబడతాయి అంటే మనకి SAP అప్లికేషన్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే కనబడతాయి. SAP మోడ్, జావా మోడ్. సో SAP and Java modes both are available at the time of when we are interacting with SAP application, then only we will see the SAP mode. So whenever we are interacting with Java mode, then only it shows the it is visible for Java mode. మనం ఎప్పుడైతే మనం ఆ అప్లికేషన్, ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతామో అప్పుడే మనకు ఆ మోడ్స్ కనబడతాయి, ద రిమైనింగ్ 2 మోడ్స్ SAP అండ్ జావా. ఓకే, మిగతా ఇప్పుడు బ్రౌజర్ మోడ్ మనకి ఇందాక కనబడుతుందంటే కనబడటం లేదు. ఎందుకు కనబడలేదు అంటే HTML అప్లికేషన్ తో, అంటే IE అప్లికేషన్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం, అంతేగాని మనం బ్రౌజర్ తో, క్రోమ్ తో గానీ ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు, అందుకని మనకి అది కనబడలేదు. సో ఇప్పుడు మనం అది కూడా ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను, బ్రౌజర్ మోడ్ కూడా ఎలా ఉంటది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, జస్ట్ అది చూసి ఈరోజు క్లాస్ ఫిట్ చేద్దాం ఇంకా. ఓకే, సో
browser mode. Okay, just we'll go for సార్ రన్ చేసి చూద్దాం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అవ్వకపోతే చేద్దాం. ఇది ఐలో ఓపెన్ అవుతుంది. జస్ట్ ఐ చేంజ్ ఇట్. ఇక్కడ మనకు ఉంటుందండి బ్రౌజర్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. నేను ఇవన్నీ మనం ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ చూపిస్తాను నేను, ఎలా క్రోమ్కి ఎలాగా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి అని. జస్ట్ నేను ఏంటంటే సింపుల్ ఒకసారి మీకు ఐడియా కోసం బ్రౌజర్ మోడ్ ఎలా ఉందని ఐడియా కోసం నేను చూపిస్తాను. ఓకే, సో సి I launch the application like this, and I'll identify the elements like this. Suppose close అవుతున్నట్టుంది. So I need to change some settings here. Okay, I'll do one thing then. So because here I need to do some settings. మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్ అని చూపిస్తాను నేను, దానికోసం సరే వద్దు. Just give me a minute. Change it. Firefox కాకుండా ఇది ఒకసారి ట్రై చేద్దాం, క్రోమ్ ట్రై చేద్దాం. యా రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఎలిమెంట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మన బ్రౌజర్ మోడ్ కనబడుతుంది, అవునా? సో దిస్ ఇస్ ద బ్రౌజర్ మోడ్. అంటే ఇది మన ఇప్పుడు ఇక్కడ HTML మోడ్ ఉంటుందేమో చూడండి. దెర్ ఇస్ నో HTML మోడ్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ వే వీ కెన్ డూ దట్. కంట్రోల్ లెఫ్ట్ క్లిక్, సేమ్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ కూడా. మనం ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే కంట్రోల్ లెఫ్ట్ క్లిక్ ప్రెస్ చేస్తాం. ఓకే, so these are the modes we have. So we will see one by one how today. I'll stop the recording now. So this is the class for today, and then we'll continue the class for next tomorrow onwards, from Monday onwards.